Les dirigeants prennent des décisions sans eux ou pire contre eux. Ils aspirent au contrôle de l'immigration, au rétablissement de l'ordre, au retour du mérite, au travail comme à l'école et bien sûr au respect de nos identités, de nos modes de vie et de nos valeurs. Notre rôle, c'est d'être les porte-paroles de cette révolution du bon sens. C'est de faire advenir dans les urnes ces nouvelles majorités idéologiques. C'est de traduire en actes, en politique concrète, cette prise de conscience massive et mondiale. C'est notre mission et je n'en connais pas de plus noble. Alors mes amis, nous avons toutes les cartes en main pour offrir à nos nations et à nos peuples ce qu'il y a de plus précieux, le droit à un destin. Vive les patriotes d'Europe et d'Amérique, vive les peuples et vive les nations libres. Longue vie à la CPAC Hungary. Kedves hölgyeim és uraim, kérem foglalják el ülőhelyeiket. A CPAC Hungary azonnal folytatódik olyan nagy előadókkal, mint Liz Truss vagy Bóka János. Kérem foglalják el ülőhelyeiket. Ladies and gentlemen, I kindly ask you to please take your seats. Our conference begins in a minute with great speakers like Liz Truss and János Bóka.
Gentlemen, I hope you had a great coffee break and you could freshen up a little bit. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy jól telt a kávé. Gentlemen, I hope you had a great coffee break and you could freshen up a little bit. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy jól telt a kávészünet, kicsit felfrissültek, jó volt a networking session. And now, volume up, patriots. Hangerőt fel, patrióták. Az utóbbi hónapok egyik meglepő fejleménye egy olyan... A The Man Show nem egy alulról szerveződő társadalmi mozgalom, hanem egy Brüsszelből és a globalista központokból irányított be a háttérkísérlet része. Hálózat, amely támogatja, szorosan kötődik azokhoz a civil és politikai szereplőkhöz, akik a USAID révén kaptak jelentős támogatásokat. A USAID évtizedekig a demokraták külpolitikai befolyásszerző eszköze volt, de a Trump adminisztráció felszámolta a progresszív ideológiák exportálását. Mégis a struktúra nem tűnt el, csupán átköltözött Európába és az azt uraló elit intézményrendszerébe, ahol új támogatási forrásokat találtak. Politikai retorikájuk egyértelműen illeszkedik a progresszív hálózat forgatókönyvébe. A nemzeti szuverenitás helyett európai értékek, a hagyományos értékrendek helyett jogállamiság és identitáspolitika. A hagyományos értékrendek helyett jogállamiság és tisztában vagyunk ezzel a hatalmas politikai befolyással. És nem közösségében tisztában vagyunk ezzel a hatalmas politikai befolyással. A szuverenitásunk megőrzése és a nemzeti demokráciák visszaállítása. Fel kell számolnunk a struktúrákat, hogy megvédhessük a jövőnket. Fel kell számolnunk a struktúrákat, hogy megvédhessük a jövőnket. Tehát fel a hangerőt, patrióták! So up with the volume, patriots. Tehát fel a hangerőt, patrióták! And who És aki a magyar represents the kormány Hungarian hangerejét government in képviseli Brussels is our next Brüsszelben, speaker. na For ő lesz a years he has következő been helping előadó. Viktor Orbán Évek óta in his segíti battles Orbán in the Viktort az EU. Európai Uniós And küzdelemben. Lassan 2 éve pedig Magyarország Európai Uniós ügyekért Almost 2 felelős years now he's minisztere. been Hungary's A CPAC minister Hungary responsible színpadán for Póka affairs. János! On the stage of CPAC Hungary, János Póka. Let's just recall the words of George Orwell. Kedves War is barátaim, peace, kedves patrióták, freedom is idézzük slavery, fel George Orwell ignorance is szavait. strength. A háború, béke. 1984. A szabadság, I don't know if you szolgaság. have read it. A tudatlanság, erő. Well, for all purposes, they do read it in Brussels, and they have Nem even tudom, created a European olvastátok-e? Peace Fund. Of course, Brüsszelben this does minden not fund esetre peace, olvasták. but instead weapons Létre and is hoztak ammunition. egy európai In other words, békekeretet. war. Ez So persze war nem a is békét peace. finanszírozza, They have hanem set up a program fegyvereket és to defend lőszereket, democracy. vagyis a háborút. And Tehát a háború Democracy Shield is already on its way. Of course, these do not defend democracy, but defend Brussels from létrehoztak egy democracy, programot, because freedom is slavery. van egy uniós rendelet a dokumentumokhoz. There is also an EU Uniós regulation on rendelet a access to documents. dokumentumokhoz való Well, hozzáférésről is. it was based on this that the Commission ez said alapján that mondta azt a bizottság, hogy semmi közünk azokhoz, they had nothing to do with the text messages through which az the SMS-ekhez, President of the amelyeken Commission keresztül a bizottság elnöke több mint 30 milliárd euró rendes is quietly államcsínyt staging hajt a coup végre d'etat in Európában. Europe. Az elmúlt For the 2 past 2 évtizedben decades, it has értékközösségből transformed itself
from a community of values into a center of power, from an internal market into the beginnings of a federal és intézményeit aláásva. There are those Vannak, who akik think szerint that this is jól all van ez right. így. They Ők a are the föderalisták. federalists. In Szerintük their az view, egyre ever szorosabb closer európai European egység unity azt means jelenti, hogy már nem that az the European európai nations are nemzetek no az longer urai masters of Európa Europe's jövőjének. future. They believe that az the destiny európai of the nemzetek European sorsa nations az, is to hogy row evezzenek together a in nagy the great európai European gályán, galley, de a but that kormány the már government más is now in the tartja a hands of kezében. others. And if Ha someone pedig does valaki not nem want to akar row, evezni, nos, well, a gályán there are erre is vannak jól bevált megoldások. well-established solutions for Végső that soron too, on pedig this ki lehet galley. szállni, vár And a ultimately, végtelen you can óceán. always jump ship, Mi and the endless patrióták ocean nem awaits ezt you. gondoljuk. We patriots do not think that way. We believe that nations are value and that we should not seek to overcome them, but to strengthen them. We believe that sovereignty is a value and that European integration is only possible among sovereign nations. Without sovereign nations, it is not called integration, but building an empire. Hanem birodalomépítés. We believe that democracy is a value. Mi azt valljuk, And for us patriots, hogy a is demokrácia also érték. democracy that is also essential, because in the face of the elitism of the És federalists nekünk, and the bureaucracy patriótáknak a demokrácia lételemünk. Mert a föderalizmus of the European institutions, we can only rely tolerancia of nem the azt people of Europe. jelenti, hogy mindenben egyetértünk és egyformák vagyunk. A tolerancia éppen azt And jelenti, democracy hogy is nem not értünk possible egyet, without freedom of mégis speech and ugyanannak tolerance. a közösségnek vagyunk a tagjai, és együttműködünk. Brüsszel ma már irtózik a szólás szabadságától, és elfelejtette a tolerancia Of szó speech valódi and has jelentését. forgotten Brüsszel ma Európán belül the true kirekeszti meaning of mindazokat, tolerance. akik ellent mondanak, Európán kívül pedig egyszerűen nem áll szóba velük. Brussels today Egészségügyi kordonokkal szabdalják szét Európát, mintha Európa beteg emberekkel lenne tele. De a helyzet az, hogy not Európa full nem of beteg sick emberekkel van individuals, tele, but with hanem Europeans egyelőre who wish to európaiakkal, remain akik Europeans európaiak is szeretnének and maradni. És ezt a do not véleményüket wish to többé hide nem that opinion hajlandó of theirs véka anymore. alá rejteni. We patriots, Mi, you see, patrióták believe ugyanis hiszünk abban that we is, must preserve hogy az European európai civilizációt civilization meg kell and pass it on őriznünk, to our és children. át kell adnunk gyermekeinknek. European Az civilization európai civilizáció a zsidó-keresztény is és built humanista on European gyökerekből values that have kisarjadó grown out of európai Judeo-Christian and értékekre humanist épül. roots. If Brussels Ha replaces Brüsszel ezek these with helyében something mást else, állít, it is in akkor fact valójában az dismantling európai European civilizációt civilization. bontja le. Today, Ma a patriots patrióták and és a federalists are fighting föderalisták for the soul küzdenek of Európa Europe. lelkéért. These are the two Ez a paths két before út us. áll There is no middle előttünk. ground Nincs and köztes no good megoldás, compromise either. nincs jó You kompromisszum. cannot give up just a Nem little lehet a bit of sovereignty. szuverenitásból csak egy kicsit You'll either feladni. have it or you don't. Az vagy And van, if you don't, vagy nincs. it means És ha you have it nincs, somewhere az azt else. jelenti, hogy máshol van. This Ezt a fight küzdelmet cannot be nem lehet avoided, megúszni. and no one Ezt a else will küzdelmet fight it nem for fogja us. más megvívni We helyettünk. cannot rely on Nem EU támaszkodhatunk institutions sem az uniós or EU intézményekre, law, sem az uniós jogra. because there Ott are már no real nincsenek limits valódi anymore and no korlátok, checks and nincsenek balances. fékek és And ellenségek. this battle can only be És ezt fought a once, küzdelmet csak egyszer, because if the lehet patriots megvívni. lose, there is no way back. mert ha a patrióták alul maradnak, You cannot make boiled eggs out of scrambled egg. onnan nincsen vissza. Lost sovereignty, Rántottából már nem lehet vanished főtojást nations, abandoned values will not return. készíteni. Az elveszett szuverenitás, az eltűnt nemzetek, And in this az case, our elhagyott értékek grandchildren nem will térnek listen to vissza. stories about the Europe that Akkor once unokáink úgy hallgatnak majd meséket az egykor volt Európa, was, as we listen to stories about sunken Atlantic. mert nemzeti és konzervatív By EU bureaucracy. értékeket képviselnek. They are fighting against us because Ott we áll velünk believe in the szemben power az of uniós nations bürokrácia. and the mission of nations, and because we believe that Ők azért harcolnak ellenünk,
mert mi hiszünk a nemzetek erejében és szuverenitásban. European cooperation is based on the sovereignty. That they will use every means at their disposal against us. If necessary, they will promise jobs, scholarships, recognition, limelight, power and money. Ezért aztán mindig That is is lesznek why there will always be aktuális current kedvencek, favorites akik a zsoldjukba állnak. who will serve them as mercenaries. If necessary, they will threaten us with lawsuits, fines, withdrawal of funding or withdrawal of voting rights. Bírsággal, pénzmegvonás. Ez Comes from a completely different közeik nem source. hatástalanok We do not és nem veszélytelenek. expect Brussels to give us permission to enter the halls of power. Mi Our az strength does not európai come polgároktól kérünk felhatalmazást arra, hogy képviseljük from Brussels or from the approval of the left liberal elite. We ask the European people for a mandate to erősek represent. vagyunk, és napról napra erősebbek leszünk. Álljunk fel, egyenesítsük ki a derekunkat, és kapaszkodjunk össze. Ugyanis Európa a miénk. We are Europe. Európa a mi álmunk, mert Let us mi not vagyunk allow Európa. Ne hagyjuk, hogy ezt bárki elvegye tőlünk. Tegyük újra nagyjá Európát. Köszönöm, anyone hogy to take meghallgattak. that away from us. Let us make Europe. Köszönjük Bóka János beszédét. Hölgyeim és uraim, az idei Thank you very much, Janos Boka, speaking at this szépdésért és a year's brüsszeli CPAC Hungary bürokrácia is the president of the right-wing Danish People's Party, who's been fighting for years to defend hatalmának national sovereignty megszüntetéséért. and end the overbearing Dániában és Európa szerte power of Brussels bureaucracy is consistently stood up for conservative values értékek, a határok védelme és a demokrácia megerősítése mellett. Hölgyeim és uraim, Morten the protection of Messerschmidt! borders, strengthening of democracy in Denmark, across Europe. Ladies and gentlemen, Morten Messerschmidt. What a beautiful day to be here. Conservative ideology. But I must say, so great. There is no such thing. So many friends. Conservatism is not an ideology. Rejection. It's the very ideologies. As all ideologies share one desire, notably of ideologies. Socialism, as all ideologies share one desire, liberation from classes. Liberalism seeks liberation from the state, or even from culture. Socialism, from history, seeks liberation from classes, from the human identity itself. But conservatism is not an idea to be applied. It's a way of life. For one's country, it's love. For one's traditions, for one's family, and to God. For one's country, and what? For one's traditions, and to God, and not to radically reshape, but to cherish what we radically reshape, but to cherish, and gradually have inherited, and improve it from the generation to the future. Indeed,
I believe the future. Most people indeed are conservatives. Most people want to live in peace with their families. They want to have a fair democracy where they can make their voices heard, and enterprise and a government they seek that they can trust. No sane person dreams of their children being used as experiments by radical left-wing ideologies who question even the existence of two sexes. Once their children indoctrinated in schools that the Soviet Union was a great success or that Israel is a genocide. But now, and as we live, a new Iron Curtain has descended across Europe, dividing it into the West no violent gang. There were no halal shops, no mosques, harassing Jewish citizens from the minarets or intimidating girls in public spaces. It was not oppressive, it was natural. The classroom, something actually might be noisy, but you would listen there was respect for the teacher, for the adults. Authority was not oppressive, it was natural. Something these times and somebody that you would listen to in many parts of Europe. These times, but are they gone forever? For the European culture. I believe the majority of Europeans, but liberal and socialist elite have told them that such dreams, they mask their ideologies in the language of human rights. Are illegal. They mask their ideologies in the language of human rights, national regulation. But the truth is this: strong and self-determined. Yet, we have been lulled into a slumber. A sleeping beauty sleep. Unaware of our own power. Unaware of our own power. Unaware that we can actually simply say no. Where now it's time can actually simply say no. Now it's time to the reawakening. Now it's time to the reclaim. Now it's time to the reclaim of identity policies. They have no right to the privilege of state over hard-working people funding it. Made our children with their perverse this trend, where unelected judges and bureaucrats be in Strasbourg under the guise of law. On Brussels impose political decisions under the guise of law is profoundly anti-European. By regulation. And it's the vehicle by which the liberal socialist project marches on, disguised as law. It's the vehicle, but in fact, by which the liberal socialist project nothing more anti-European than them and the entire setup of the European Union. Europe was born with the Peace of Westphalia. But in fact, there is nothing more anti-European from antiquity, 1648, the birth of the nation-state. Democracy. Europe means diversity, local identity, faceless bureaucrats, endless directives, cold civil servants or commissioners that nobody voted for, and even fewer. It's not Europe. It's a distortion. Wants to meet. The EU is not Europe.
It's a distortion, perversion of Europe's soul. It's a perversion of our values. It's a perversion of our values, of our way of life, of the beauty that once bound us together in harmony, a beauty that's been replaced with an ideology of mass migration, reckless expansion of the welfare state, and the slow death of our democracies. That is what we are up against. Those are the ideologies. Conservatism is the cure. Because the peoples of Europe, freedoms have been stolen. And now, the rule of law to take the democracy, the right to live free from their ideologies, to live with our families, with our friends, with our liberties, with our beliefs. That is Europe, and that is indeed conservative. So now, fellow compatriots, Europe, and that is indeed what was stolen from us. Let's take back our countries. Let's take back our future. So now, fellow together. Thank you. Take back what was stolen from us. Let's take back our countries. Következő felszólalónk argentin patriótaként tűpontosan és igazi hullámos temperamentúval támadja a globalistákat. Nem csak az, hogy a óceán túlpartjáról is élesen látja, hogy Nyugat-Európa belbiztonsági problémáit a migráció okozza. Kérlelhetetlenül kritizálja idén pedig végre eljött hozzánk a CPAC Hungary-re politikai kommentátor, influencer és jobboldali gondolkodó. Könyvei nem csak leleplezik a progresszív ideológia visszásságait, hanem egyúttal a konzervatív ellenállás alapját is felvázolják. Hölgyeim és uraim, a színpadon Augustin Lache! Muy buenos días para todos, muchas gracias por su atención, especialmente gracias a CPAC Hungría por invitarme. Es un verdadero honor para mí estar aquí. Hoy quiero hablar sobre un nuevo concepto político, un concepto que ha irrumpido en nuestro vocabulario político muy recientemente. Y como suele ocurrir con las nuevas palabras, supone desafíos y complicaciones para la comprensión. Quiero hablar en concreto sobre el concepto woke. ¿Qué es lo woke? ¿Qué es la militancia woke? ¿Qué es el wokeismo? ¿Qué es el wokeismo? He encontrado que un buen atajo para dar respuesta a esta pregunta se puede encontrar en un viejo libro de un filósofo político llamado Kenneth Minogue. Kenneth Minogue, en la teoría pura de la ideología, ese era el título de su libro, intentó encontrar la médula de lo ideológico. ¿Cuál era la matriz discursiva de toda ideología moderna? Y la respuesta de Minogue fue sencilla. La médula de la ideología es la dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué es la dialéctica opresor-oprimido? Es un estilo del discurso político que tiende a separar a la sociedad en dos campos perfectamente diferenciados. Por un lado, el campo de los opresores, por otro lado, el campo de los oprimidos. La vieja izquierda, el viejo marxismo-leninismo, el proletariado, los oprimidos. El wokeismo aparece cuando la dialéctica social
Así, por ejemplo, con el sexo, el bando de los opresores son los heterosexuales. Quien va a liberar a los LGBT es precisamente la militancia LGBT. Y el sistema de opresión se llama heteronormatividad. Así, por ejemplo, con la identidad, los trans son no se identifica con su biología. El sistema de opresión se llamaría cisnormatividad y la ideología derivada es la ideología de género. Así ocurre con la nacionalidad. Quien es nacional del país en el que vive es el opresor, los oprimidos son los inmigrantes ilegales, mucho mejor. El sistema de opresión se llamaría teoría crítica de la raza. Y así pasa con todas, el prontuario. Los delincuentes son oprimidos por los hombres honestos porque la sociedad es culpable de que ese cuando esta multiplicidad de pequeñas ideologías se empiezan a interconectar y van porque inflama al Estado, hace crecer el Estado. Cada minoría necesita su propio ministerio, su emancipación de las minorías oprimidas. A las que cada vez tenemos que ponerles más y más impuestos. Ha sido infiltrada en la familia, en las iglesias, en las empresas, en las asociaciones. Quienes gobiernan son las minorías y no las mayorías. Nosotros en Argentina hemos comprendido, por ejemplo, feminismo. Cerró el primer día de gobierno esa basura inmunda y pestilente llamada Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Una recua de pervertidos sexuales, de mujeres que militan el feminacismo, abortistas que quieren masacrar a los niños por nacer,
bajo gobierno de Javier Milei, los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 15% en la Argentina. Javier Milei enfrentó la ideología de género y lo hizo en el foro de Davos, foro globalista por excelencia. Fue a desnudar los vínculos de la ideología de género con la pedofilia. En la casa del señor Schwab, la nacionalidad deportar a aquellos extranjeros que cometan delitos en suelo argentino. Y los extranjeros que lleguen a nuestro país ya no gozarán gratuitamente de los servicios públicos como lo hicieron hasta entonces. Ahora tendrán que pagarlos si quieren venir a atenderse a nuestros hospitales o a gozar de la educación estatal en la Argentina. Javier Milei ha reivindicado la religión, Dios, patria y familia, es una de sus insignias, y ha combatido la locura climática, la locura del ambientalismo radical, en definitiva, es la enfermedad infantil del totalitarismo posmoderno. Es una afrenta contra la libertad, contra la familia y contra la patria. En Argentina lo estamos venciendo. La batalla es ahora y la victoria Muchas gracias. Most pedig egy beszélgetéssel megyünk tovább. Az első vendégünknek Lengyelországból kellett elmenekülnie Magyarországra, ugyanis a globalista lengyel kormány olyan politikai boszorkány amerikaiaknak az erősségeinket. Shea Bradley Farrell, a harmadik vendégünk Simone Billi, aki az olasz parlament képviselőjeként Magyarország nagy tisztelője, a magyar kormány politikájának lelkes támogatója. Aki pedig a beszélgetést vezeti, Ernyei Magor, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója. Forward on the Leninist path. So you had red flags draped on the wall, Lenin's face looking down at the audience. You had communists sitting in your seat. And here we are today,
from all over the world, patriots, in the very same room where once Marxist ideology echoed. And that's why this panel is so important. Because now, they no longer preach class struggle, but they talk about climate hysteria, gender ideology, open borders. But here we are, and we need a return to common sense. On this path, not the Leninist one. Let's begin. Martin, let me start with you because you're in a very basically the political opposition is basically terrified. Police is going after them. They wanted to arrest you. They're going after the media. So please tell us your personal story and what does it mean? Of Europe is something special or specific, but first of all, let me I would like also express my deep gratitude to for smear campaign against situation in which we don't was connected to the so-called Justice Fund. It's I was as a deputy minister, I was responsible for a Justice Fund. It's very important to say that even the illegal Polish prosecutor's office do not accuse me of corruption or any financial benefits. Actually, the only benefit got at it was a real statement during a providing financiation just to say it very mild. For example,
I was detained against international law. Because I was the member of a parliamentary had to intervene, so I was released. Of course, manipulation of judicial panel, and first of all, the characteristic of charges which are without any evidence, but accused of influencing the decision majority of charges concerned or based on the justification that I acted without competences. The reasoning was that the minister do they mean? Because if a first-year law student on my exam would say such a thing, they would fail. But what was the reason? The reason was just to annulate the projects which are were not. So it shows that it was actually everything was meant as some kind of justice system against NGOs, social activists who are If I may, I'm Sure. honored to be here with my colleague Marcin because he is continuing to bravely if the Soviets have the power, why do they have to do a trial, a mock trial? And he said to me, Shay, because then the public believes they're guilty, and the public goes against them, and it bleeds them dry of resources. If I may, you mentioned your book. You came to Hungary. You saw what we did with conservative governance and what we achieved. You brought that knowledge back to the US. So why do you think that this model, Hungarian model, could be an example to today's global challenges? It's a huge example, and thank you to the Center for publishing the book, Last Warning to the West.
the thing that really stuck out to me, Magor, is that when I was interviewing Hungarians for the book, many of them said to me, Shay, Americans don't remember what it's like not to be free. And I said, that's true. We don't remember that. But the thing that scared me was that, this was during the Biden administration, they said, you understand the rhetoric coming out of the Biden administration, the actions that are being taken are very much reminding us of our Soviet era. So that was kind of a kick in the gut to me. And I decided then to take the story about Hungary's history, 1,000 years of trying to keep your national identity, take that story to America to explain that we were so close to being turned over to a communistic-like government. We could Mr. Salvini. And now turning to the Italian case, because you have another conservative government in the European Union besides Hungary. What is your experience so far? What were you able to deliver on the conservative agenda in the past years? First of all, thanks. Thanks also to Mykolos Santos to have organized again such a very important meeting for us, global meeting for fight together much more in order to push on our value by ourselves. Only Italy alone cannot do anything. That's my first, let's say, input. We always say that we are for a unified Europe. Unified Europe is essential to deal with our problems that we will have, global problems that we will have, and we are actually have. I mean China and so on. But we want a European Union of nations. We want a European Union of people. We don't want a socialist European Union. We don't want a globalist European Union. We don't want a European Union of a super state. We want a European Union let's say, if we don't know our history, as I was coming here, I saw a slogan. It said, "Leave reality behind." I think the European Commission could have that motto, right? yes. They push so much such European directives, and they say, oh, these directives is for helping European people, but they don't know which are the problems, and most probably they don't know the business for agricultural people, people
making, let's say, some particular stuff like milk. We had a lot of problems with milk workers in Italy some years ago because European directives. So they provide such European directives from the top, like in the Communist Party, just for let's say, helping the people, and they don't know. Whoa. Because they had a rule of law procedure against Poland during the previous government, but I haven't heard anything from them this time around. Exactly. That is a good point, because we in the Hungarian Polish Freedom Institute say that Polish is actually a battleground, a laboratory for globalism. So the problem we are facing already are of course very strong, but they are the same problems typical for another countries in wanted to say is that the globalists in such countries like Poland, Hungary, could win the general elections, the parliamentary elections, only through liars, manipulations, and influencing justice system in the United States. But if you see, it's the same money, they are the same organizations. We saw it during that presidential elections in Poland, that the same organization were financing or organizing illegal aware that what was prepared for Hungary for 2022 was introduced exactly in human treatment of ordinary people in temporary arrests, hate same money, same decision making processes. So they should pay back the bills to Brussels. Yeah. Thank you. You mentioned Peter Magyar, and that brings me to another topic, Ukraine. You were a very early proponent of a ceasefire and peace negotiations, already back in 2022. Foreign Minister Sciarto in Washington, D.C. in 2022 talking about why peace right now, it's very frustrating, and I don't know where this is going, because every effort that President Trump has made to bring Putin and Zelensky to the table is being thwarted, quite honestly, by the European Union. You know, my
probably the biggest, most current example was Chancellor Merz saying that Ukraine could fire German long-range missiles deep into Russia. This is extremely dangerous escalatory behavior that could bring us into a wider war if we continue in this way. So I've become a bit frustrated. Is not a democratic leader. I'm sorry, he's corrupt. Russia would continue to come into NATO. That is not true either. And we knew this, as you said, in 2022. Yes. Thank Thank you so much. Nagyon szépen köszönjük a remek panelbeszélgetést. Hölgyeim és uraim, most következő felszólalónk német nyelven fog beszélni, úgyhogy kérem, használják a tolmácskészüléket, hogyha szükségük van rá. A legutóbbi osztrák választások győztes pártjának, a Szabadságpártnak a főtitkáráról van szó, mert hogy ő is itt van velünk a CPAC Hungary, Magyarország nagy barátja, számos pontban egyetért egyébként Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Zuhörer, liebe Patrioten, danke für die Möglichkeit, heute hier wollen wir ein Europa, das von ein paar EU-Funktionären in Brüssel gesteuert wird und das wie ein zentralistischer Superstaat. Die Antwort der FPÖ ist hier klar. Wir stehen an der Seite der freien Völker Europas. Wir stehen an der Seite Ungarns, an der Seite der Regierung Viktor Orbáns und wir stehen für ein Europa der Selbstbestimmung und Europa überführen möchte. Das sind die Vasallen, die Europa in Zukunft gegen genau diese Begrifflichkeiten aus der Europäischen Union sind. Und diese Staatlichkeit und Demokratie mittlerweile wie eine